Good morning, children. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you all? How are you? Fine. Fine, sir. Auntie Ellie. Madam. Audible? Correct, sir. Yeah. Yes, Sunny. Yes, sir. Yes. Welcome to the Group 2 revision classes. Consider 8 subjects as I keep repeating for our class friends. Don't consider it as Group 1, Group 2 unless you already passed one group, Navya. But already was one group. Don't write second group again. Okay, first group again. So take these 8 subjects seriously, and second group accounts is normally easy, high scoring, and it helps you to get the best marks, including the rank. So whoever is aiming at the top position, second group accounts, well, do the best. And if that goes well, second group is easily done. Even if you get 80 plus in accounts, other 3 papers, if you get 40 plus also, you'll pass. But 80 plus in accounts, 90 plus in accounts, and other paper also doing well, it might help you to be somewhere in the top 50 all India rank. So May 22 suggested answer has been released. All the subject, if you are not aware. So we glance through the suggested answer just to get a feel. So as I keep telling, there are so many students who start preparing without knowing what they are preparing for. Here is a case where we tell first prepare from the point of view of what is required, what is expected out of you. So November 22 suggested answer go through Madi, and that suggested answers same way you start preparing in your mind also. This is the way I'm supposed to study. This is the way I'm supposed to prepare for the examination. That will really help you out. Okay? Right. Mana, are you ready? Right. Starting first para. Question number 1 is compulsory. Candidates are also required to answer any 4 questions from the remaining 5 questions. Working notes should form part of the respective answers. Wherever necessary, candidates are permitted to make suitable assumptions, which should be disclosed by. So, just like group 1, absolutely same format, Aditi. First one compulsory, which is an accounting standard question. Then we will be having, out of 5, you will write 4. So first question, so it is better to go to the answer so that you'll be able to understand which question is it. First question is about ES5, more of an analytical theory. Next question is EPS computation. This question you will solve madimatte. Easy there. So including bonus. Next question is about provision and ES29. Okay, theoretical question, more of a theory. Then ES7, construction contract. How do you recognize the revenue? POCM and disclosure, extremely important. Next question is about amalgamation. So Z Limited was incorporated to take over A and B. So normally they ask absorption, but this time they've asked the amalgamation question. So amalgamation, journal entries in the books of transferee company straight away. Business purchase to liquidator, etc. You are aware. So then balance sheet of Z Limited, transfer company books close madakenilla. It's still time saving. So the transfer company close madi, transferee company madi, then coming to is not easy. So it's time saving. You can still do it. Good notes to accounts. Next question number 3A, consolidated balance sheet. Okay, so it's for 15 marks. Again, it is easy. And question number 3B, NPA of a banking company. Okay, and I think NPA calculation, making a classification of NPA. Other bagi question is okay. So banking company is 5 to 10 marks. Even consolidation is easy in my opinion. Next question is about partnership accounts. Partnership accounts only. So
dissolution is the entire partnership account now shifted to group 2. So everything is decided to shift it to group 2. So partnership dissolution then also there is a theoretical question of LLP, designated partner story. Dissolution relation account just like amalgamation relation account only, but you don't have a purchase consultation concept here unless it's a conversion of a firm into company, amalgamation of firms into company, or special discussion of piecemeal distribution. Then question number 5A, buyback of securities, and 5B is about capital funds, tier 1, tier 2 capital. Correct. Tier 1 very rarely asked, but recently the 2 times. So November 22 they may not ask, but still go through it. Weightage risk weighted assets. This is a unique question. Question number 5A and 5B. And question number 6 is the last question. Answer in 4 antirate. So again, we will be having good number of account stands here. Segment reporting, yes 17. Then differential voting rights. Prati exam alone question later. Prati exam. Yes 19. Theoretical question on disclosure requirement. Then liquidator's final statement of account has been asked for 5 marks. Okay. So the last question is about ESOP accounting, employee stock option. So by this you would have reasonably understood. Question number 6 you can start with 4 out of 5. So one question if you don't know also chalta hai. Probably question number 2 or 3. Amalgamation question is also easy. Consolidation is also easy, which is easier scoring. You can try that. Or if you're good at partnership, you can start with that. Then question number 1, obviously, which is compulsory. Maybe the last button question. If you are perfect with the tier 1, tier 2 capital, if you are good at it, you have to practice. Other that question should be a choice question. That's the way you should have planned. Okay. So with this, let us move on with the theory. One part I think already we are done, am I right? But also according theory, other will quickly go through and take it further. Open the material, theory material, but the problem material. Problem material November 22 RTP include ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿದೀರಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿರಾ? Yes, sir. The 200 pages book, whether it is with material revision material itself, or 200 pages book what you have maintained, please maintain. So first thing is you also need to be the masters of schedule 3, part 1, part 2. Adun barkodi somewhere. Part 1, part 3, group 1 or group 2. Eradakku beka. Adana name go through madiva. Innondsala tejaswini. In Brahma, schedule 3, part 1, part 2. Sri Rama Sita adana ಈ ಗ್ರೂಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರೆ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನ್ರ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವೆದರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಗ್ರೂಪ್ 2 ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. So starting ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾ. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಓದಮ್ಮ ಪಿಪಿ. Suggested course of study. First one, go through latest 2 suggested answer in detail. Read theory completely from CAPS material and revision material. One we went through, glance through, we go through ಮಾಡಿ. We practice ಮಾಡಿ half an hour. Next November December 21 question suggested answer also go through. Next. And make your own short note study material. Third, problems. Solve all the illustrations and exercise problems of ICAI study material. Accounting standards from revision material given and ICAI study material. Other topics, problems from CAPS material and ICAI material. Solve them regular class. Additional problems from this revision material, especially starting problems of each chapter. Okay, right? So how to answer a question? Same. I don't want to waste my time again.
So if it is a pure theoretical question, you need to make a reference to the accounting standard with the title. AS1 disclosure of accounting policy with the title. Concerned AS title. The group only the same thing we're discussing in accounting treatment, analytical theory. The problem is Schedule 3 part 1 and part 2 format. Schedule 3 part 1 and part 2 format. Ready? Yeah. Now, let us go in the order only. Group 2 nalli ಸ್ವಲ್ಪ account shard ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So that's why question number 1 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಷತಾ, question number 6 ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. So almost around 6 questions you can imagine. ಹಂಗಂತ group 1 ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. Group 1 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ question number 2, 3 ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. Account standard 3, investment accounting, ಅದೆಲ್ಲ straight. There are practical case questions. Okay. AS4 and AS29. Any provision to RMRs related to liability goes to AS29. Everything else will come under AS4. Provision for tax is AS29. Provision for bad and doubtful debts, reduction in the value of an asset, darshan comes under AS4. So AS4 deals with 2 RMRs. Left side now we have contingencies, then events occurring after the balance sheet date. What is contingency? So anything which may or may not arise on the happening or not happening, occurrence or non-occurrence of unforeseen future events. Okay. So if it is going to be probable that it may involve, okay, so outflow of economic resource or reduction in the value of an asset, you need to make a provision. So provision for bad and doubtful debts, where there is an impairment of asset, we call it as receivables. You are supposed to receive 100 lakh, but because the debtors might not be very good, so 5%, 10%, you have to make a provision within the financial statements. Second part, post balance sheet event, SCA 560 connect madibekare, AS4 and SCA 560 DJ. So events occurring after the balance sheet date. Balance sheet date is 31st March. From there, the financial statement, so accounts will be finalized. The financial statements will be what you call audited. It has to be approved by 2 RMRs. If it is a company, Ashita, board of directors. Whereas if it is a non-corporate, governing council, cooperative society, management trustee, partnership firm, whoever, okay, have to approve from 31st March, say 30th June, financial statements approve, okay, those period only, whatever happens, they are called events occurring after balance sheet date. They are classified into 2 RMRs: adjusting event, non-adjusting event. Adjusting event means conditions existing, Kashmir, on 31st March. 31st March ittado, but made known later. So you need to make an accounting entry within 31st March itself. Go back and pass an entry. Whereas it is absolutely fresh event. They are called non-adjusting event. So absolutely fresh. So then you should not make any accounting entry 31st March. If it is material in nature, board of directors report. Okay. So board of directors report only. Board of directors report only, you can mention about us going concern. Okay. So now it's all right now. So going concern, you need to, if it is going concern is affected, so then you may have to make a what you call mention about the same. Okay. If going concern is affected, mention about the same in the management report, like directors report, etc. So adjusting event, you have to make an accounting. If it is a non-adjusting event, you should not make any accounting. You may have to just disclose the same. That's all about your AS4. Material open body, highlight body, underline body. Contingencies, etc. related to liability AS29. Anything else? AS4. Events occurring after the balance sheet date. Absolutely indicate fresh events. Non-adjusting event and that. If it is a material in nature, you may have to mention. Yeah. What is SCA 570? Going concern. Going concern. Adike mention body. Whereas if it is existing on that date, it is called adjusting event. Like 31st March sale agirutte. But bad debt information later, then you pass an entry. Alva post balance sheet event 560. So post balance sheet events are the events from the balance sheet date till it is approved by the board of directors, governing council.
Yeah, ಇದು ಓದಬೇಕು, important. So particulars, provision for liability satisfying all three conditions. Treatment AS29. Example, provision for repair. All other provisions AS4. Example, RBD, impairment of asset. Contingent loss, disclose. Contingent gain, do not recognize. Dividends proposed, disclose only in notes to accounts. All material changes and commitments affecting the financial position to be specifically mentioned, to be specified. So ಇದು important mark ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Yeah, now very very important. Yeah, in issue ಇದೆಯಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಓದಕ್ಕೆ? You finding it difficult? No sir. ಓದಿ. No sir. ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓದಿ. Now, proposed dividend not to be recognized within the financials as on 31st March. It accrues in year in which approved by Board of Directors, say 30th June 2020, means provision to be made for financial year 2020 to 21. It has to be merely disclosed in notes to accounts as per company's Accounting Standards Amendment Rules 2016. So as of now, dividend to be accounted on declaration basis. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡನ್. S4 ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AS5 ಅದಿತಿ. As the name only says, it deals with 5 items. So ordinary items ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ. So ordinary items, say sales, etc. show separately if material. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಕಮಿಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್, ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್, clearly distinct, disclosed separately. Prior period ge punch word eno, errors or omission, underline. Income or expenditure which arise in the current year as an error or omission in the earlier financial years, it has to be disclosed as an adjusting item, comma, normally to opening balance of reserves and surplus, because it's earlier years tane, earlier years items is adjusted in the reserves and surplus tane, so we'll adjust that. So three items. Next, changes. Changes can be either in accounting policy or accounting estimate. Accounting policy is the principle what you adopt. I told you the names of the account standards. Inventory valuation, FIFO or weighted average is an accounting policy. PPE recognized at a historical cost is an accounting policy. Investment recognized at cost is accounting policy. So if there is any change in accounting policy, 3+1. 3+1. 3+1 ಗೊತ್ತಾ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಕ್ರಾಂಕಿ ಫೆಲೋಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 7 to 8, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಐಎಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಯಾ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ along with the impact on financial statements is retrospective. So it has to be done. Accounting policy should be done retrospective. Say FIFO to weighted average. Where a change in accounting estimate is always prospective. The useful life of an asset. Useful life of an asset, accounting estimate. Ali, within the bracket again. SLM to WDV is change in accounting policy. The correction made. SLM to WDV is change in accounting policy. But a bracket tegari. Anything related to PPE now with the prospective effect. The group 1 accounts are the name. Anything related to PPE now what? Prospective effect. I repeat this point once more. Accounting policy change is always retrospective. Accounting estimate change is always prospective. Retrospective is all the old dated correction. Prospective is future dated change. Now, depreciation related, anything related to depreciation or PPE, it has to be done prospective. Because AS10 specifically says anything related to fixed asset has to be done with the prospective effect. Group already. Please note, same point. Completely with that.
Please note. Rashmi, the note November also add madake. Rashmi. Please note 3 RMRs. Change in accounting policy. Sridevi, always retrospective effect. Right side. Change in accounting estimate. Below it, prospective effect. One second. Last page group message. Those who are not written in group 2 revision class, please drop out from the class. Not written in the group 2 revision class, immediately drop out from the group. Last batch, March, although in March 22 batch, drop out from the group. That batch and the previous batch. Yeah, all of you move on. Sorry, March 22 batch and previous batch. Understood? Yeah, all of you continue. Or power of stay both kotara. So let us not waste our time on them. Yes. What did you write? Perspective. So change in accounting policy, retrospective effect. Second remark, change in accounting. Always prospective. Last remark, however, in different thing. Anything related to PP and intangible asset. Whenever I say PP, PP and intangible asset, hand in hand. So anything related to PP and what? Yeah. So Parna has not written the first semester exam. Today I got to know. So I think that was the right decision answer. So she cleared it. Foundation, inter, everything first and both group. Probably become exam morning when I spoke to her, I realized that some deviation. Maybe then we'll discuss about it. Become exam again. However, anything related to PP and intangible asset. PP and intangible asset. Any change must be prospective only. Must be PP. PP must be prospective only. Prospective only. Sneha, Sneha is B Yadav. Yes, sir. So must be prospective only. Underline. Which is the bracket. Change in estimated life bar scrap. Change in what, Prema? Estimated life bar. Residual value is a better word. Scrap on the general residual value dash another. No need. Change in accounting estimate. Semicolon. Where Silly? Change in accounting policy. So the change in accounting estimate life. Estimate life bar residual value is what? Change in accounting estimate. Next. SLM to WDV. Swapna. SLM to WDV is change in accounting policy. That policy change. Policy different. Policy. SLM to WDV Rahul is what? Accounting policy change. Below that, but both must be effected prospectively. Both must be effected prospectively. Within the bracket. No, both must be effected prospectively. Which is the bracket? Specific requirement of AS10 bar AS26. So special area or generally interpretation of statutes. So special rule will always overrule the general rule. Alva. So you have to go by that. Everybody understood, Baba? Yes. Next. Devi, Edra. Next.
So accounting policies are the specific accounting principles. Estimates is basically when there's uncertainty, we need to do the estimation. I'm trying to develop one concept in psychology. There's nothing called uncertainty. Everything is certain. Okay? Uncertainty itself is certain. Everything, what is going to happen? Something is going to happen. Everyday life is same. Everyday life is not same. Different in there. That's certain. What is uncertainty? Ordinary activities, which are the principal business activities which are happening on the daily basis. Furtherance to or incidental to the main activities. But extraordinary items are clearly distinct. Punch words. Next. Two standards related to revenue recognition. One is ES7. Is it fast? Are you going comfortable? Perfect. Actually, revision class model, revision metal model 50-60 ಬರ್ಬೋದು class ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. So two standards ಯಾವುದು ES7 and ES9. Construction contract. I am a building contractor. Pratibha says, sir, ನನಗೆ ಒಂದು 3-floor building ಕಟ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ. I am a contractor. She is a contractee. So in my book, how do I recognize the revenue? ES7. Second example. So there's a monthly developers, country developers, Raheja developers, Cookway developers, Godrej property, etc. They construct matchboxes, apartments, small houses, matchbox. So they construct and sell. There is no difference between me, the textile businessman, caps t-shirt, same pinch. So manufacturing caps, textiles and selling it, or constructing the apartment, the same. So loose word, manufacturer of textile navia, manufacturer of water, drop on message, drop janak. People are joining now. Amazing. Ultimate alva, with reasons. Really. Let's continue. You relax. So, education respect another could be afraid. That's the problem. But education life also layer. Yeah. When you talk about the monthly developers, they're constructing apartments and it's a sale of goods. Shetties are selling the textiles. Then monthly developers selling the apartment. Both are same. That's why specific requirement for Pratibha, if I construct, that's called ES7. Apartments are constructed and sold, ES9. Understood? ES7, you have to go to costing also, group one. They are interconnected. So whatever Aman sir has taught you, the same thing is applicable. The same thing is explained here. 2-3 extra points. Types of contract, fixed price contract, cost plus contract. Cost plus contract, there is no escalation clause because it is based on the latest cost. Why do you require power? Escalation clause. Next, negotiations. Okay, contract is basically a contract. Construction contract includes a contract. Contract on the agreement enforceable at law, section 2H. So now, can I combine the contract whether I should segregate? So combination. Suppose Pratibha is giving me building construction, interior decoration, furniture contract, painting. Everything should I take it as one or should I do separate? If separate negotiations are carried out and they have been considered separate in all respect of price, particular activity, etc., then you will consider separately. So as and when the building is done 60%, as and when the interior decoration is done 20%, you may have to do it. Whereas when you talk about the contract where everything is together, you don't have a separate negotiation, then it has to be considered a single contract. Point number one. Next, regular class, you're constructing 3-floor building. After that, so swimming pool additional asset, if she asks, if that has been considered the again, separate negotiation, separate, then it has to be considered a separate asset. Otherwise, it's a part of the asset itself. POCM is the only method recognized, percentage of completion method. So revenue 300 lakh agreed, assuming 60% completed on 31st March. How do you compute POCM? Cost incurred till date divided by total estimated cost. Assuming the total cost expected is 200 lakh. Out of that, I have already done 120 lakh. Work done is 60%. So 300 lakh into 60%, 180 lakh revenue should be recognized. Understanding? POCM. So percentage completion method, basically where cost till date divided by total cost into 100%. So that cost on a consider you need to recognize the revenue. So revenue recognized minus the cost till date is the profit. ES7 special point, only standard, para 35, which tells you to make a provision for future operating loss.
So I expect a revenue of 300 lakh, but my estimated cost, unfortunately, because of the prices have gone up, and I didn't provide for an escalation clause. But move meeting. Because a message in that, you're not remember break not remember right. So when you talk about the construction contract, isn't it? Yeah. So future operating losses. Future operating loss under yavado. So whatever is the loss which you expect, unfortunately, 300 lakh is the revenue, but 320 lakh is the cost expected. 20 lakh you have to make a provision for future operating losses. And disclosure requirement only in the books of contractor. Contractor AS7. So AS7 nodal recent example definition. It is a contract specifically negotiated. That the word used, Pratibha, which is different, closely interrelated and interdependent on their DTF. What is what? Aditi, DTF ಅಂದ್ರೆ design ಇದೇ word use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ. Design, technology and function. Regular class ಅಲ್ಲಿ ಇದು word use ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. And ultimate purpose or use. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? So A gives a contract to how? That is AS7. Whereas a builder constructs apartment with 140 units, it is AS9. Sale of goods. So applies for specific order, underline. Beautiful, short and summary notes. Enjoy. Profit is equal to contract revenue minus contract cost. Contract revenue percent recognized. Percentage of completion, POCM is equal to cost incurred divided by total cost. Special product. Provision for future operating loss, para 35. Total revenue is to 300 lakh minus total expected cost 320, provision for 20 lakh immediately right now. You are types of contracts, fixed price and Cost plus. escalation and cost plus. Cost plus and escalation. Reasonably understood? Yes. 2-3 points, sir. Next line. Also consider contract costing learned in costing. The point cost includes material, sand, labor, everything. ಏನು ಪ್ರೇಮ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳ? Also consider contract costing. Discussed in costing syllabus by Aman sir ಅಂತ ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪಿಜೆ Ananya Shetty, contractor only, work certified. Gota, work certified at the selling price. Navneet, work certified is like a sales. Work uncertified is like a closing stock. Beautiful concept of costing. Work certified it is like a sales. Sales are like debtors. Debtors are at selling price. Say 70% job completed. Also 60% engineer certifies. It is like a sales. Sales is at selling price. 10% is not certified. It is like a closing stock. You are not sold. That means you cannot include the profit there. So beautiful. Work certified at including profit. Navya batra, batra at selling price. Enta aita relaxation killing ella 2 months 3 months. No sir. Book muttide by any chance last 2 months alli? Adu no sir. Answer no is sir. No sir only. Next, work uncertified. Or money at cost. Books are wholly leave to sick people and take bit out side. So work uncertified at cost. Work uncertified at cost. Like a closing stock. Next. Retention money. Other disclose how much is the amount which he is retaining for the faulty work, etc. for tomorrow. RJ. Yeah. Retention money. Advance received, etc. Methodology, disclosure, methodology. Methodology of
ಎಂತ arriving at what? POCM. ಜ್ಞಾಪಕ ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡವ್ರು ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮೆಥಾಲಜಿ. ನಿನ್ನೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಶವಾಸನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶವಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Next, ES9. It deals with when should I recognize the revenue? When can I defer the revenue recognition? Two important questions in ES9. So when andre depends on the method of accounting. Cash system alli ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿ. Also depends on ES1. In ES1 andre DJ accrual is the accrual contextually is the fundamental accounting assumption. Cash or accrual, first point. So when can I recognize? Depends on the method of accounting. In addition, can I postpone? Only when there is uncertainty, very important word, at the time of raising the invoice. You have to postpone the recognition. Otherwise, you cannot postpone the recognition. AS13 AS9 difference is heroine PP. AS13 for balance sheet, carrying amount of investments. AS9 for P&L account, income, say dividend, interest. So AS13 only investment is there. Investment is there. How do I recognize the investment? One. In ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರು. ಯಾ, ಸೊ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಕ್ಕ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಜೋಕ್ ಇದೆ ಅರ್ಥದ್ದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು. ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತೋಗಿರ್ತಲ್ಲ ತೆನ್ಸಿನಿ ಅಲ್ವೇನೆ. Right. Shai's coming. So when you talk about the investments, okay, how do I account for the investment? ES13, long-term investments and long-term and current. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಬದುಕಿದ್ರಿ ಬಚಾವಾದ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ at cost. Current investments are valued at, Catherine, cost or fair value, whichever is less. That is discussed in ES13. In ES9 is revenue. Allinda interest ಎಷ್ಟು ಬಂತು, dividend ಎಷ್ಟು ಬಂತು. So ES13 is balance sheet related. ES9 is what? P&L related. Right. Revenue recognition ge there are three elements. What is revenue? Revenue definition ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಬರೀ revenue definition. ಇದನ್ನ ಬರೆದಾಯ್ತು. Revenue definition, gross inflow in the form of cash. ಬರೀಬೇಕು ನವ್ಯ ಬಟ್ಟಿ ಬರೀ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಷಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಏನ್ ತೇಜಸ್ವರಾಜ್, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದೆ, ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ ಸಾಕು, ಎಂತ ಹೌದು ಸಾರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇದು ಸಿ. ಇದನ್ನೇ ಬರೆದಾಯ್ತು. ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ತಂತ್ರಿ ಏನಂತ್ರಿ? ಸೊ ದೀಪ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೇನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. So sale of goods, when do you recognize? ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೆನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎರಡು ಅದನ್ನೇ ಬರೀ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು? ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಲಾಯ್ತು. ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಈಗ ಬ್ಲೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡು ಐ ರೆಕಗ್ನೈಸ್, ಅದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್, so chart accountant. So either you can go by percentage completion or complete contract method. So then what? Disclosure is a must. Whenever there are two or more options, disclosure is a must. Whereas interest is always on time proportion, dividend is as and when declared, royalty based on the terms of agreement. In addition to that, you may also have to consider special points. Consignment sales you recognize when consignee sells. Sale on approval, either on consignment sales yavaga, when consignee sells, account sales which he has to send. Sale on approval dash
ಏನು ಅವಳೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಮಾ ಇದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕೊಚ್ಚ ನಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸಲ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಏನು ಐದರ್ ಆನ್ when customer approves. approval or expiry of the Expiry of date. or the whichever is earlier. ಹೇಳೆ ಪಾರು ಇವಳು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವೇನೆ. Expiry of the period or what time given whichever is earlier. Installment immediately. Installments ಯಾವಾಗ immediately moment down payment moment immediately upon agreement ಆದ ಕೂಡಲೇ installment sales. Next hire purchase covered in AS 19 ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ hire purchase finance lease ಅನನ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. in addition to that ಅದರ ಕೆಳಗೆ repurchase agreements repurchase agreement are like a ಚೈತ್ರ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಳೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೇ ಕೇಳೋ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ repurchase agreement okay are like a financial arrangements. Recognize interest. Next boot ಏನ್ ಬೂಟು ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕದ ಬಿಲ್ಡ್ ಓನ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಟೇಲ್ ಬೇಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಓನ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಪ್ನ ಇವಳೊಂದು ಇನ್ ಕೇರಳ ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ವಪ್ನ It is there. your son is also not rising Sir, I don't have son. you have a daughter I don't have anyone, sir. but why SUN is not rising in Kerala, God's own country? One more person has joined. Yes, in the message I want to take. Yes, continue. So boot alano build own operate transfer. Next bolt ena bolt Rahul Jain. Yaradru if you go to the meeting you let us know immediately through your friends. Shreyas Rodogunda. Boot build own operate transfer. Bolt build own lease and transfer. BOT ಅಕ್ಷತ ಬೋಟ್ BOT ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಓನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಏನೋ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನವ್ಯಾ ಇದಾಗಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಅವಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸರ್ವಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಏನ್ ರಾಹುಲ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದನ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ ರೋಡ್ಸ್. ಟೋಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ L&T will be constructing the road, build, they will be owning for maybe 20 years ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ they transfer the government. This is toll roads are the best examples. Okay, right. Next, yes, then after that, sale of goods on discount return, rendering of service. Two options. Whenever there are two options, disclosure they must which option you have followed on that. So, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರು ಬಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಜೈನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರೋ ಇಂದು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವಳು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಂತ ಅವನಿಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. Next, year 14 ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. Next standard. Year 17, one more beautiful standard. Almost every example ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I love this standard. Segment reporting. Objective is like a departmental accounts. Efficiency evaluation ಮಾಡಕ್ಕೆ. When I got multiple products at the multiple areas when I'm doing a business, I need to report the financials. The P&L account and balance sheet columnar way. Okay. Sir, Wipro has got 100 products. 100 products ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? So P&L account starts in bunch and in a OSU column wise. No, that may not be good. Adhakoskara. So they said reportable segment RS. There are 3 criteria. Each point is extremely important. That's why we will read it.
efficiency evaluation of the various entity. Odama. What is reportable segment? Roman number 1. Reportable segment greater than or equal to 10% criteria and 75% criteria, at least 75% of external revenue. Angala. Greater than or equal to 10% criteria. Underline. Under that, capital A, capital B, capital C. Regular class beautiful problems ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓದಲ್ಲ. Greater than or equal to 10% criteria. Under that, 3 arrow marks. Capital A, segment revenue is 10% or more of internal and external sales. Or capital B, 10% or more of the total sales. So that is called regular class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಂದೇನೋ ಫೈನಲಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರೀ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀ. ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗರಿ ರೆವಿನ್ಯೂ. I know you are married, but still you can laugh. So first case external and outer sales. Next internal ಮತ್ತೆ total. External, internal and total. ಆಯ್ತಾ? So next this is total. ಇದಾಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಡ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀರಿ. What do you call this? Is revenue, internal, external, internal, total. Next idu results, red ink alli results. Next last ink assets. Assets within the bracket excludes fictitious and income tax assets. Deferred tax assets alla ತೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? Karina. So, aki A to A, B, C, D, E, F, G, H varega aki. A, B, C, D, E, F, G, H. Fast. Shita. External revenue. Product A 60 aki. Admele 8787 akodogi. Wait. Total 100 baro. Adike ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರದು. So, yesterday A is to 60. B 8, 60 plus 8 plus 7. Again 8 plus 7. How many more products left out? Quick. 3. 3. 5, 3 and 2. 5, 3 and 2. So leave one line. Total 100. Aita? 100. Make a circle. Next, second column only, dash, last 3 products ittala, alli 40, 20 dash, last 3 ge 40, 20 dash, total ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷತಾ 60. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮನೆನದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತರ ಅಲ್ವಾ? 40, 20, 60 total. Madara. Next, third column total ಮಾಡಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಗ ರಾಹುಲ್. 60, 8, 7, 8, 7, 45, 23, 2. 160 total. Total 160. ಆಯ್ತಾ? Next. So next line. Roman number 1A. 160 into 10%. 160 into 10%. 16 or more. ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ again. Any segment which is constituting 160 are ಹೇಳಿದ್ದು 16 or more in the third column is a reportable segment. That is A. A ಆದ್ಮೇಲೆ F, G. A, F, G. ಅಷ್ಟೇ. Did you understand?
AFG. Next. So anything in the total column ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. Total column ಮಾತ್ರ. ಸೀದಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? AFG 16 and above ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ರೋ ದಿವ್ಯಾ? ದಿವ್ಯ ದೀಪನ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು? Assets. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ 700 then 100 60 40 30 70 एक मिनट F ಇದು external sales ಎಷ್ಟು? 5. Okay, ठीक है. So right, fair enough, no problem. ಈಗ ಎಷ್ಟು how many more left? 2. Okay, total ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 600 700, 100, 60, 40, 30, 70. 600 100 So 700, 100, 60, 40, 30, and 70. ಆಯ್ತಾ 1000 ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲಿ? Yes, sir. Okay, last one you made it not 70 maybe 40 20 10. Not 70 or 40 actually 40 20 10. It's like total 1000. 1000. So next Roman number 1B assets. Actually mistake ಮಾಡಿದ್ವಿ. assets last column ಅಲ್ವಾ? ನೀವು results ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Where do you write all those figures? Third column ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ? Yes, sir. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬನ್ನಿ all of you. So first external revenue internal revenue ಆಯ್ತು. one column results ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. results ಅಲ್ಲಿ 50 10 dash and if no profit no loss 4 6 last 3 ulta ಬರ್ಕೊಡೋಕೆ ulta bottom ಇಂದ up within the bracket 80 within the bracket 40 within the bracket 70 ಅಂದ್ರೆ loss ಅಂತ last 3 within the bracket 70 within the bracket 40 within the bracket 80 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಫಿಗರ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ 50, 10, dash 4. ಮತ್ತೆ within the bracket 70, 40, 80. all the 3. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷಿತ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಯಾರು 64 right side total of losses 190 Yes, sir. yeah connect and write 64 and 190 connect and write whichever is higher in absolute terms sorry absolute terms ಅಲ್ಲಿ whichever is higher ಹೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟು 190 ನೀವು ಸೈನ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ into 10% are you concentrating 190 to 10% 90 so ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ 90 ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ರಾಹುಲ್ AFGH. AFGH anything 90 and above plus or minus all of you concentrating excellent okay so now come to the theory Roman number 2A 1A Roman number 1B 1A is sales based 1B is what result based RSR ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ A ಹೇಳೋ AFGH.
AFGH. Next, Roman number 1C, assets based. How is assets based? A and B. The asset based, and total is 1,000 into 10%, 100 and above. 100 and above. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ AB. AB. Only AB na? Therefore, actually, once it is identified in 1A, you don't have to write A again in B and C. So therefore, but after therefore, reportable segment under 10% criteria are 1A or 1B or 1C. Reportable segment under 10% criteria are whatever covered till now. A, B, ABFGH. ABFGH. Adu first case. Done, all of you. Next, Roman number 2. 75% external revenue and 75% external revenue criteria. Next line. External revenue of ABFGH. ABFGH is equal to 60 plus external revenue in the first column. 60 plus 8 plus 5 plus 3 plus 2. Is that total? 78. 78 lakh out of 100 lakh, comma, which constitutes 78%. greater than or equal to 75% criteria. Greater than or equal to 75% criteria. Hence, no more segments need to be reported. Minimum 75% external revenue cover aglebeku. Nempidya? This is the beauty. No more RS to be reported. Ali 4 ಇರೋದು ಯಾವುದು external revenue? ಹೇಳಿ. 2 ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ 4 external revenue 4 ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ? 5, 3 and 2. 5 ಇದೆಯಾ? Yes, sir. 5 वाला बोलो. F. If external revenue of F is if external revenue of F is not included supra, then external revenue covered will be 78 minus 5 alva. Yes, 73, and we presume it is somewhere split in some other places. 73 out of 100, 73%. Hence, identify any other segment. Say C to make it 75% of the external revenue. Understanding, Baba? 75% of the external revenue. Make it 75% of the external revenue. Everybody understood? 75% of the external revenue. To make it 75% of the external revenue. To make it 75% of the external revenue. Next line. In the next year, RS based on 3 10% criteria. Wait. RS based on THRE. You 310 ಆಗುತ್ತೆ. THRE 10% criteria must be reported in the next year. Must be reported in the next year. Must be reported in the next year.
must be reported in the next year. Semicolon. Whereas C additionally selected, Ali, Onisha, RS based on whatever, must be reported next year, irrespective of 10%, etc. criteria the next year. Once is the reportable segment based on 10% DJ, it is compulsory in the next year. Irrespective of what, Prema? 10% criteria in the next year. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದು 10% ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ must be reported the next year, irrespective of 10% in the next year. Semicolon. Whereas C Supra, we have selected C alva. C Supra to be reported. C Supra to be reported only if, C Supra to be reported only if satisfies 10% criteria in the next year. C is additionally selected, alva. So C Supra should be reported only if it satisfies 10% criteria the next year. इलाने you don't have to report. ये point है राहुल बोलो इसका मतलब क्या बोल रहा है? So we have selected C just to meet the 75% criteria, which is not yet met because of the 10% criteria of A, B, and whatever, all those 4 segments. So just to meet that 75% criteria, we have selected C. So next year, it is not compulsory that we have to continue C just to meet those 10% criteria because it is already selected. E1 line, Roman number 3. Very good. Management choice. Management choice. Say new segment. New segment. Management choice. New segment. Say ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಳಿದ ಯಾವ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನುವರೆಗೆ? Say E, comma newly started can always be reported. Can always be reported. Done. So this is what exactly is the point. So I hope you understood now. So a reportable segment, 10% or more criteria of the revenue, and so revenue can be internal and external. Results positive or negative in absolute terms. Then excluding fictitious assets and income taxes already baridivi. Adadmele minimum 75% external revenue should be reported, and management can also decide whatever they want. Okay, right? And so multi products and multi areas. So that means multi product is multi areas you must report. Single product, one product, but multiple areas and geographical segment ಮಾಡಬೇಕು. Multiple products and single area ಮಾಡಬೇಕು. Whereas single product and single area, single product and area, yes, I do not applicable. One product, one area, in the segment not required. So there are 2 types of segment. One is called business segment, where the product and services, like risk and rewards are connected. Geographical under area. Further, primary segment and secondary segment depending upon the risk and related criteria. Okay, na? Right. So segment revenue is an important again theoretical definition barbodu. Segment revenue should include directly attributable segments, revenues which are a portion of the regional business, internal transfer input agutte. It does not include extraordinary items, interest and dividend income unless you are a financial institution, gain on sale of investment. Adhe tara segment expense definition nodಕೊಳ್ಳಿ, important. Okay, disclosure requirement, balance sheet and P&L is simple. Illian barre not because segment is nothing but balance sheet for a different segments. Okay, balance sheet and P&L. Next, related party disclosure. Yes, 18 ಆದಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೋಗ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. 18 ಅಲ್ವೇನೋ? So this deals with the 2 things. What is the related party? What is a RPT? First is RP, related party. What is RPT? Yes, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವರ್ಡ್ throughout discussion. Control ಮತ್ತೆ significantly influence. So any party which can control the other party ಅಥವಾ significant influence, they are called related party. Control example is holding and subsidiary. So your wife is an example for control. Whereas significant influence example,
Your Associate. girlfriend can only influence you, she cannot control you. So significant influencer, girlfriend, ಇದು wife. ಇಲ್ಲಿ better example, holding and subsidiary ಕಂದ ಏನ್ ಕಂದ holding and subsidiary control. Significant influence ಗೆ ಯಾವುದು associates 20% or more. Parent and subsidiary, joint venture, associate, they are all coming under what? Related party transaction. Following are not as important. Vertical circle. They look like related party, they are not related party. Yaro common director idre ಅಥವಾ common financials idre, so trade unions, government department, they are not related parties. So related party definition same word ಯಾವುದು control ಮತ್ತೆ significant influence over the operating and financial decisions. Control definition ಪಕ್ಕ ಬರಿ holding company definition ತರ more than half of the voting power, composition of board of directors, ಇಲ್ಲಿ substantial interest also use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Relative definition go through ಮಾಡಿ in relation to an individual, spouse, son, daughter, brother, sister, father or mother who may be able to expect to influence your activities. Fellow subsidiaries ಅಂದ್ರೆ HDB has got S1 and S2. S1 and S2 are called fellow subsidiaries. Control based relationship, disclosure is must, whether or not there is a transaction. Rahul gets married to Muniyamma, goes to South Africa for 5 years. Irrespective of that, they continue to be husband and wife. So 5 years, there is no transaction between them. They were never in India. Doesn't matter. They're husband and wife. Whereas Sagar and Puamma, girlfriend and so out of the sight. Last 6 months, he didn't see her only. Out of the sight, out of the mind. You don't have to. So only when there's a transaction, you have to disclose. So control based, you disclose only when there's a transaction. Whereas significant influence, disclose only when there is a transaction. Illi, whether or not there is a transaction. Arthaita, are you going fast? You're able to catch? Yes, sir. Yes, sir. We are able to catch. Okay. Lease means use of enterprises by others. Okay. So there are two kinds of leases. One is called operating lease. One is called finance lease. Operating lease. Finance lease definition. Operating lease other than finance lease. Important. Finance lease, is the definition. Substantial risk and reward are transferred. Substantial risk and reward are transferred. Substantial risk and reward related to ownership are transferred, but not the legal ownership. Operating example, Gariti, best example, Shetty sir Shamyana business. Very good, excellent. Correct. Very good, I like it. Shetty sir Shamyana business. Madhve yardo? Premant. Okay, so Shetty sir Shamyana business. Premant Madhve. Who is the owner of the Shamyana? Hello. Shetty sir. Shetty sir. Madhve yaರಿಗೆ? Prema. ಪ್ರೇಮನ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ. So in the case of Shamyana business, very simple, operating lease. You are taking the asset on a rental basis. You are taking the asset on a rental basis. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಮ್ಮ. Those who are not dropped out, continuing in the group must attend class at 2 o'clock. Special session at 2 o'clock. Same Zoom ID password. Group alaka. Quick. Those who are not attending, neither attending the classes nor dropped out, must attend special session at 2 p.m. in the Zoom ID. Inge Tejaswini Kandalva. Sir, ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ 2 o'clock ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಇರೋ, ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. G factor, nothing but G factor. Eligibility, where are we? Types of leases. One is called operating lease. So, Shamyana business only, I am the owner of the Shamyana and I get all the benefits. I can only claim a depreciation and rental income is income for me.
Whereas Prema just ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೆ ತಗೊಳೋದ್ರ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So she pays the rental expenditure close. For her, just like a lease rentals. For me, all the benefits. Whereas finance lease, super different, super technical. Finance lease, it is an example of hire purchase, classic example, where lesser, basically seller, lesser or seller, I'm selling the goods. Instead of selling it on a, what you call the cash or credit, I'm going for a higher purchase. So how do you account for it? Very good. So it is Tata Motors selling car on lease. Selling car on lease. Lease rental 5 lakh into 5, 25 lakh. GRV, ಯಾವುದು ತುಪ್ಪನ ಅದು GRB, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ GRV ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? Guaranteed residual value 3 lakh. Total residual value 4 lakh. 4 lakh. Fair value at the inception of the lease 21 lakh. Discounting factor 10%. Sometimes down payment ಕೊಟ್ರೆ down payment ಗೆ 1 ಹಾಕಬೇಕು ಚಂದನ್. 1 divided by 1.10 ಇಲ್ಲ 1.10 is at the end of the first year. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಕಾಲಮ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ GI. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PV factor. BV factor ಅಲ್ಲ, PV factor 10%. Next, discounted cash flow of the present value. Year end 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. ಆ 5, 5, 5 ಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. Lease rental 1 to 5, 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh. Next 5 year, you have to write 3 lakh, which is the bracket GRV. Are you writing properly? One will show. ಏನಾಯ್ತು PP ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ GRV 3 lakh. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಇಯರ್ GRV 3 lakh ಮತ್ತೆ URV ಎಷ್ಟು? 1 lakh. 1 lakh. Be careful. Total residual value again 4 lakh. And the GRV is 3 lakh. 3 plus 4 ಅಲ್ಲ ಅದು. 3 plus 1. Make important mark. Without the Tejaswini. Next column. Present value 1 divided by 1.10. Calculate ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. equal to 0.9091. ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು 1 divided by 1.10. ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೇನೆ ನವ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೆನಪಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? 0.9091. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 9091, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 0.8264, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 0.7513, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 0.6830, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 0.6209. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಸೇಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಹಾಕಿದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ. 5 lakh into 5 lakh into ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹೇಳಿ PP ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 4,54,550.
450, 550. Second year, ready? On 413 200. 423, 413 200. 413, 200. Third year, Chetra. 375, 650. 375, 650. Aditi, fourth year. 341 500. 341, 500. Swapna, fifth year. Prema. 310,450. 310, 450. So fifth year ho gaya. Then 3 lakh into whatever. 186270. 186270. Wait. ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್? 18 lakh 650. 18 lakh 95 650. 18 lakh 95 650. 1895 650. Okay, last year ಹೇಳೋ 1 lakh into whatever. Rashmi. Last year ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು? 62,090. 62090. ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಷ್ಟು ಬಂತು ದಿವಾ? 21,43,710. ಹೌದಾ? 18 lakh ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ? ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೆಸಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳಿ? 20,81,620. ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಳೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾಳಂತ. ನವ್ಯ 20 lakh ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಿಡ್ಲ ನಾನು. ಬಿಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. 20 lakh ಎಷ್ಟು? 81,620. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ವಿ 2080,620 ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? 20,81,620. 2081,620. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 21,43,710. 21,43,710. So next line, 2 RMRs in the books of finance lease. This finance lease ge matra. In the books of lesser Tata Limited. In the books of lesser Tata Limited, receivables or sales. Receivables. Wait. In the books of lesser bar Tata Limited, 1 second. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರಿಸೀವಲ್ಸ್ ಬೇಡ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ 25 plus 3 29 lakh ಇರಬೇಕು. 29 lakh. That's called gross investment. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ GRV ಪ್ಲಸ್ URV ಅಂತ ನೀವೇ ನಾವು ಅಂತ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಾಗರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ನೋಡೋಗ್ತಾರೆ, ಒಳ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 29 lakh. 29 lakh 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ GI. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. DJ ಪಿಡಿನೂ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಪಿಡಿ ಇದ್ದಾಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು? ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಳ ಪವನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ. 21,43,710. 21,43,710 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದಟ್, ರೈಟ್? ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್.
Navya, Sumandu reception alla. At the inception of lease as sales. This is a sales as under. Tata Motor ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ. Debtors bar receivables account debit. Party. Debtors bar receivable account debit. Okay, hold on. Right side bani alle. Right side bani. What a balance? Balance. 27 lakh alle 21 lakh and minus ಮಾಡು. 7,56,290. 7 lakh TJ 56,290. 756,290 divided. Recognized as, Unearned income. very good, excellent. Annandu finance income. Annandu fiancé ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು fiancé ಬೇಡವಾ? Unearned, not yet earned. Unearned, because interest is always time proportion. At the beginning ಅಲ್ಲಿ time ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. That's why it's called annandu finance income. Unearned, ಚೈತ್ರ ಅಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಂತ ಬರೀ. Unearned finance income. To be recognized on a reducing balance, approach as income over the lease period. Done? Yeah. So now entry. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು, ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು, ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀ. Debtors bar receivable account debit 29 lakh. Beauty. Are you catching the points? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀರಿ. 27 lakh. 2 ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 21 lakh. 43,710. 21 43,710. Yes, sir. 2 what? Annandu chitra Unearned. finance income. Annandu finance income. 5,56,290. 5,56,000. 7,620. Whatever. ಅದರ ಕೆಳಗೆ, that is at the inception, at the beginning. ಅದರ ಕೆಳಗೆ at the end of first year, ಏನಾಗಬೇಕು? You receive the income, you receive the money, am I right? First interest recognize ಮಾಡಬೇಕು. Annandu finance income debit. To finance income ಅಥವಾ interest income bar P&L. To so beautiful concept is merger of FM with the accounts. To interest income ಅಥವಾ finance income or P&L accounts straight away within the bracket. 21 lakh ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದೇ 21 43 710 into 10%. ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. 21 43 710 into 10%. 214372 ಬಂತಾ? 214372 ಅಲ್ವಾ? 71 ಆಯ್ತು. ₹1 ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 214371 ಅವಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಬಡ್ಕೋತಲ್ಲ ₹1 ಅಂತ. ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಆಯ್ತಾ? ಅನಂತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. Unearned finance income account. ಹುಡ್ಕೋ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅನಂತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಗಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5 lakh ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? 5 lakh. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ 5 lakh ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು, ಉಳಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 24, 21, 43, 7, 10 ಹೇಳಿದ್ ನೀವು. 21, 43, 7, 10 ಡೆಬಿಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 214371. 2 P&L account. Are you enjoying? 214371. 2 P&L account. Transfer entry. Total ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 23,58,081. 2358,081. Got it? Yes, sir. Next line. Therefore, principal outstanding at the beginning of next year. Principal outstanding at the beginning of next year is equal to 29 lakh plus first year interest is new 21 plus 2171. 2171 214371. 214371 minus 5 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 26. 14,371. Repeat the figure calculation what I said, Mr. Rahul Jain. 29 lakh 29 lakh total amount plus interest ಎಷ್ಟು? 214371 minus 5 lakhs. 5 lakh paid. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 26,14,371. So below that secondary interest that figure into 10%. कितना आता है बोलो राहुल? 2,61,437. You understood that point? See, at the beginning of the lease 29 lakh is receivable. So 29 lakh ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಅನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಿ ಎಲ್ರು? All of you listening? Yes, sir. Yes, sir. ತಪ್ಪಾಯ್ತು. That mathematics went wrong. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ Present ಮಾಡಿದ್ರಿ? value, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 20 gross investment, 20. repeat the entries, Tejaswini. Debtors account debit ಎಷ್ಟು? 29 lakh. 29 lakh. To To sales sales account. account, 21,43,710. To unearned finance income differential amount. Next interest income ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು? unearned finance income account debit interest 21 lakh ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು. Yes, sir. Okay, right. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ secondary interest will be 29 lakh plus ಅಲ್ಲ. You should have written क्या लिखा है पढ़ो भले राहुल जैन? 29 lakh plus 2,14,000. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 29 lakh ಅನ್ನ replace with the 2143,710. Principal ಅಲ್ಲ, interest is already included ಅಲ್ಲಿ. Don't sleep. 29 lakh includes interest already. So it should be 21,43,710. Correct alwen bro? Yes, sir. 2143,710 plus ಹೇಳೋ ತಿಳಿಸ್ರಿ. Plus 21,43,710. 214371 minus 5 lakh. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. 1858,081 Yes, sir. Yes, sir. Therefore secondary interest 1858,081 into 10%. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1858,081 into 10%, 185,808. I repeat for the benefit of those who missed it ಅಥವಾ for the confusion. ಅದು ಒಂದು ಫಿಗರ್ ರಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ 21 lakh and all. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 29 lakh ಬಂತು. ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 21 lakh ಮೇಲೆ 10% ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? 21 lakh ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 5 lakh ಯುವರ್ ಪೇಯ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 18 lakh and all. ಅದರ ಮೇಲೆ 10%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ರಿಯಲಿ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್
Out of the first year 5 lakh payment, out of the first year 5 lakh payment, Rahul Jain class ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇನೋ? Out of the first year 5 lakh payment to RMR. Interest ಎಷ್ಟು first year ದು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 21437. Right side. Interest is 214371. Therefore, principal paid. Aditi. ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. But it is a waste of time. ಎಷ್ಟು? 2,85,629. 285,629. 285,629. ಅದರ ಕೆಳಗೆ therefore principal outstanding at the end of first year. Principal outstanding at the first year. ಅಥವಾ at the beginning of second year. So 2143,710 minus right side ಹೇಳಮ್ಮ figure. 2,85,629. Do you get the same figure what you got on the top? 1858. Yes, sir. Yes, sir. First step is easy, Baba. Principal outstanding plus total amount interest minus 5 lakh. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ನಾನೊಂದು ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಟಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಫಿಗರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟ್ 1 second ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ 29 lakh ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು 29 lakh ಅಲ್ಲ 21 lakh ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. 29 lakh is inclusive of interest already. All the interest total ಮಾಡುವಾಗ that total unearned financing ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. Did you understand, Baba? Yes. This is about the debtors book, finance lease ಅಲ್ಲಿ, right side. Lessees books, complete right side. ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. ಅನನ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನಮ್ಮ? ಇದೇ 5 marks 10 marks ಬರ್ಬೋದು 5 marks ಗೆ. Lessees books. It is recorded as PP on lease. PP on lease at the SC book ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 RMRs. Present value of minimum lease payment. Left ಅಲ್ಲಿ gross investment ಪವನ್, right side ಅಲ್ಲಿ minimum lease payment. Present value of minimum lease payment. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Can you tell me that total? 21 lakh ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಟೋಟಲ್ 20,81,620. So present value of minimum lease payment within the bracket, that is lease rental plus guaranteed residual value. Lessee has not told I'll give you unguaranteed. He'll give only guaranteed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yeah. ಬರೀ ಏನೋ 20,81,620. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ? Lessers point of view very important. Aditi, gross investment left side में reading सर्कल करो. इधर present value minimum lease payment unguaranteed residual नहीं लेना है अनगा, unguaranteed residual तोड़ंगिला. अर्थ आयता? Whichever is, you know. So sorry, present value of minimum lease payment ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 20 lakh. 81,620. 85,620. 81,620. 620 or right side fair value. Fair value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 21 lakh ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಬ್ರೈನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು 20 lakh ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 lakh ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 21 lakh ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀನು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 5 years extra time, you are collecting little extra. Collecting extra, if you convert to today's value, it should be almost similar to 21 lakh. Exactly match ಆದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲ, ಇಕಾನಮಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇವರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬರೀ ಸೊ ಆರ್ 21 lakh ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಎಷ್ಟು? 20,81,620. 20,81,620. Everybody understood? So very important. Left side ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ 29 lakh ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ನಾನು 1 lakh ಇನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 28 lakh ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ತರದಾದ ಬರೀ ಬೇಗ. ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್. PP ಆನ್ ಲೀಸ್. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. PP ಆನ್ ಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 28,1,620. ವಾಟ್ ಎವರ್.
is to lessers account. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಅಕ್ರೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಿಪಿ ಆನ್ ಲೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಮತ್ತೆ 20 lakh 81,620. then to lessers account same ಅಥವಾ what you can write unaccrued expense ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಪಿಪಿ ಆನ್ ಲೀಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಪಿಪಿ ಆನ್ ಲೀಸ್ 20 lakh and odd. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಕ್ರೂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಂದು. ಅನ್ಎಕ್ರೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 28 lakh. 28 lakh ಅಲ್ಲಿ ಆ 20 lakh ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ 5 years. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 718,380. 718,380 ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 718,380 ಅಂದ್ರೆ 780 380 ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಟೀಚರ್ ನೀವೇ ಬಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. 718,380 ನಿಜವಾಗ್ಲು 718,380. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಯಾ, that is the inception. Next, at end of first year, depreciation account debit to PP on lease. Very very. Lessee can claim depreciation in the accounts. Income tax ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ರೇಸ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಪಿಪಿ ಆನ್ ಲೀಸ್. ಸೇ 20% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಈಗ ವಿಗ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡದು ನವ್ಯ, ಇರ್ಲಿ ವಿಗ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ 20 lakh into 20%. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4163.24. 4163.24. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. 4163.24. ಯಾಕೋ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಫರ್ ಲೈಕ್ ಟೀಚರ್ಸ್? 4163.84. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ. P&L debit to depreciation. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ದಿನನೇ ಮಗುಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ವಾಟ್? Interest account. Unaccrued interest expense Interest suspense account. bar interest suspense bar lesser. ನೀವು ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು? 10%. 10% ಆನ್ ನಿಮ್ದು 2085 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳೋ. ಅದು 10% ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10%. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚೈತನ್ಯ? 2080 ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 20 lakh and odd. 208162. 208162. Next, last entry. P&L account debit to ಯಾವ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀನು? ಟು ವಾಟ್? ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. To interest expense to what? Depreciation. Interest expense ಹೇಳಮ್ಮ ಎಷ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಭಾ? 208,162. 2081.62. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 4163. 416,324. ರೈಟ್. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. 624,396. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. Principal outstanding at the beginning of second year. Again, a complete concept. Principal, the principal outstanding at the beginning of second year is equal to ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 20 lakh and odd. ಅದು ಹೇಳಿ 20 lakh
81, 81, 620. 620. 20 lakh 81 620 plus 208162. Correct? Yes, sir. Minus 5 lakh. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರಶ್ಮಿ? ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 17 lakh 89 782. 17 89 782. 782. Underline. Therefore, interest for next year. ಅದರದ್ದು 10%. Did you reasonably understand lease accounting? Yes, sir. ಒಂದು 5 marks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಯ್ಯಿದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿಲಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಲೆಸ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ಸಿ ನಿಯರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. whereas ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ GRA ಪ್ಲಸ್ URV. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೇಬಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ record the fixed asset at present value of minimum lease payment or fair value whichever is less, and you can only claim depreciation. ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್, ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರಶ್ಮಿ. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ಸಿ, ಬೈಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟೈಸ್ ಓವರ್ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೈಯರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ಸಿ, ಬೈಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಾನು. ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ FMB ಈಸ್ ಅಮೌಂಟೈಸ್ ಓವರ್ ದ ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಪ್ರೇಮ ಗುರಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಚಿಪ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ, ಗುರಾಯಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. Operating lease. WDV of the asset. The book value of the WDV, Ananya, of the asset. 100 lakh. Fair market value 120 lakh. Case 1. Sold at 135 lakh. Tale use ಮಾಡಿ. Fair market value is 120 lakhs. 120. But you sold at how much? So simple. Look at the beauty of the concept of Shetty sir. 120 lakh. You're saying, how can market value 120 lakh? Tale kettidio nimge buy ಮಾಡಕ್ಕೆ 135 ಗೆ. Are you pagal? So sold at 135 lakh. That means it's unusual. So dash you write unusual. Below that, profit is equal to sale value minus book value. Very. Sale value minus book value. As always is equal to sale value minus FMB plus FMB minus BV. I deducted and added FMB. Nenpidiya, beautiful concept. Sale value, drop agli class alli. Sale value minus book value is equal to sale value minus FMB plus FMB minus book value. So first two give circle, bracket. Sale value minus FMB. 135 minus 120 is equal to 15 lakh. This is unusual profit. Amortized over lease period. Income tax ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ section ಇದಕ್ಕೆ related? ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ? SLM. ವೆರಿ ಗುಡ್. 50A 51 ಅಲ್ಲ ಅದಿತಿ, ನೀನು 51 ಹೇಳಿದಂಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 51 ಹೇಳಿದ ನೀನು? ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದೆ 50A. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50A. Right. So 15 lakh to amortize over the period. Right side. Balance it to 10 lakh. 120 minus
100 ಇರಬೇಕು 20 lakh ಅಲ್ಲ Yes, sir. ರಾಹುಲ್ ಎಷ್ಟು 10 lakh ಏನೋ ಯಾಕೆ ನೀನು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೊಡ್ಕೊಡೋಲ್ಲ 20 lakh credit to P&L immediately. Beauty. So see simple concept ನೋಡ್ರು 120 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟೈಸ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಸ್ 2 sold at 95 lakh. Dash red sale value is below FMV. Normal. ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲೋ FMV. Therefore loss is equal to 100 minus 95 5 lakh ಡೆಬಿಟ್ ಟು P&L ಶ್ರೇಯಸ್. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಕಷ್ಟನ ಮದುವೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅವನು 120 lakh ಇದ್ದು 95 lakh ಏನಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ನನಗೇನಂತ 100 lakh minus 95 5 lakh is debited to P&L immediately. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ 3 ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೇಸ್ 3 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 lakh FMV 90 lakh sold at 110 lakh. ನಾವ್ಯಾ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂತೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 lakh ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು FMV ಎಷ್ಟು 90 sold at what 110. 110 lakh. Very dash unusual usual Unusual. time profit is equal to sale value minus book value ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಜೆ ಒಂಟೇನೆ profit is equal to sale value minus book value that is equal to sale value minus FMV plus FMV minus book value. ಹೇಳಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 110 110 minus 90. 90 plus 90 minus super 100. 100. super correct. So 110 minus 90 ಕೆಳಗೆ 20 lakh profit amortized over lease period. What the PP? Right side. Loss 90 minus 100 loss ಬರ್ಬೇಕು. This is the beauty. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. 10 lakh loss ಡೆಬಿಟ್ ಟು P&L ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಮೌಂಟೈಸ್ ಟು P&L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ES90 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Yeah. Next one is one more beauty, one more very important standard of your syllabus. Earning per share. It's a ratio explaining the relationship of earnings with the number of shares. So it is only for companies. On the face of the P&L, very presentation on the face of the P&L at the end. NPDA basic and diluted. Basic and diluted. Balance sheet P&L account ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋ. ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಂತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿ ಬೇಡ. Basic EPS Patesh divided by weighted average number of shares. Profit after tax. So what is the profit minus all the expenses, tax, everything minus preference dividend. If it is cumulative preference share, compulsory deduct current year dividend matra. Profit EPS is a P&L based. P&L account is yearly based. This is how you have to remember. So you still common sense use ಮಾಡ್ಕೋ. Earning per share is coming in P&L. Heading ಅಲ್ಲಿ P&L ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು?
P&L account for the year ending. That means how can I deduct multiple years dividend? Common sense? Yes, sir. ಏನ್ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡ್ಕೋತೀರಾ? ಹೇಳೆ ಟೀಜೆ ಹೇಳೆ. The P&L account is for the year, so we will deduct only current year dividend and not accumulated. So even if it is a cumulative preferential, old year dividend ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So whereas non-cumulative, deduct only if they are declared. So profit as a minus ಮಾಡ್ಕೊಂಡು minus. Whereas weighted average number of shares, give weightage for the number of months. 1st April I had 10 lakh shares. 1st October I issued 4 lakh shares. Weighted average number of shares is 10 lakh into 12 by 12 plus 4 lakh into 6 by 12 months. Buyback ಆದರೆ minus ಮಾಡಿ. Each question ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ EPS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ. Solve all the questions done in the class. ಅದೇ ಬರೋದು. Solve all the questions done in the class. Diluted EPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If you remember, I was eating 4 idlis. ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 idlis ತಿನ್ನಕ್ಕಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನವ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಂತ ಬಕ್ವಾಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. So I share with a potential equity shareholder. Earlier I was supposed to eat 4 idlis. Because of her, I will be eating only 2 idlis. So 4 by 2 items. So dilution can take place when there is a issue of ESOP. ESOP numerator change ಆಗಲ್ಲ, denominator ಮಾತ್ರ change ಆಗುತ್ತೆ. Conversion of debentures into equity shares ಆದಾಗ numerator ಅಲ್ಲಿ interest net of tax add ಮಾಡಬೇಕು, debenture number add ಮಾಡಬೇಕು. Conversion of preference shares into equity share ಮಾಡುವಾಗ in the future you don't have to pay any preference dividend. Add preference dividend divided by number of shares. So if it keeps reducing, that's called dilutive. If by chance increase ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, I was eating 4 idlis. So whereas Anaga sir, she gets 6 idlis and she says, sir, share ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ. 4 plus 6 ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 10 divided by 2 ಮಾಡುವಾಗ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಂಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನಾಗ ಏನು ಆಂಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್. ಆಂಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಯಾರು? So basic EPS PAT minus preference dividend divide by ಅಂತ ಹಾಕಿ. Weighted number of shares. Preference dividend cumulative compulsorily whether declared or not. Non-cumulative only declared. The flower bracket ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು only of current year. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ EPS calculations. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Example, on 1/4/2012, 10 lakh shares. On 1/1/2013, 4 lakh shares issued. Current year. What we weighted average number? 10 lakh into 12 by 12 or whatever, plus 4 lakh into 3 by 12. So totally it will become 11 lakh. Weighted average number of shares. Istapa? Weighted average number of shares. 10 lakh plus 4 lakh into 3 by 12 is equal to 11 lakh. Is equal to 11 lakh. Is equal to 11 lakh. Current year profit is how much? 22 lakh. Last year profit is 10 lakh. So weighted average number of shares 11 lakh. EPS for the last year rupees 10 lakh divided by 10 lakh number rupee 1. Artha EPS. So then they said that the bonus issue made. Actually sorry. Correct. The bonus issue. I'm sorry. Bonus issue on 10th March. Bonus issue ಮಾಡುವಾಗ date is not relevant. Make important mark. Again 1:1, 11 lakh. That means 10 lakh shares plus 1 lakh plus 11 lakh bonus. Total 22 lakh ಆಯ್ತು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Last year EPS rupees 10 lakh by 10 lakh 1. But last year EPS ಅನ್ನ you reinstate. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Restated ಅಥವಾ adjusted EPS. Rupees 10 lakh divided by 1:1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? 10 lakh by 10 lakh plus 10 lakh 20 lakh. So is equal to 0.5. ಇದು ಬರೀರಿ ಎಲ್ರು ಇಲ್ಲಿ. Weighted average number of weighted average number of shares. Last year 10 lakh. Current year 10 lakh plus 4 lakh into 3 by 12, 11 lakh.
ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ 1:1. ಅದು 11 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು 1:1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. Two hours. EPS of last year. Under that 2 hours. And alile. EPS of the last year. Under that 2 hours. As originally stated. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? Rupees 10 lakh divided by 10 lakh number is equal to rupee 1. Right side, adjusted ಅಥವಾ restated EPS. Adjusted bar, restated EPS. Rupees 10 lakh by 10 lakh plus 10 lakh number. As if last year a bonus issue ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Rupees 10 lakh by 10 lakh plus 10 lakh is equal to 0.5. 0.5. Make a circle for 0.5. Right side, current year EPS. Current year EPS. Profit ಎಷ್ಟಿದೆ? Rupees 22 lakh ಇರಬೇಕಲ್ಲ? Yes. Rupees 22 lakh divided by 11 lakh plus 11 lakh. 11 lakh ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ plus 11 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? is equal to rupee 1. ಆ 0.5 ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಈಗಲ್ಲ, ನವೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಶ್ಮಿ 0.5 ಮತ್ತೆ ಈಗ 1 and 1 ಕಂಪೇರ್ ಅಲ್ಲ. 0.5 ಟೋಟಲಿ 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. 1 0.5 1 0.5 ಮತ್ತೆ 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಡಾಟಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಸರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಡಾಟಾ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹಸ್ performed doubly well. Bubbly ಅಲ್ಲ. This is called restating. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ EPS ಮಾಡಿ. ಯಾರೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ EPS ಗೆ. Potential equity share ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. For diluted EPS, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. For ESOP, small a, for ESOP, no increase in the numerator. Numerator increase ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Semicolon, denominator increase for shares given freely. Suppose if you are given at a same market value, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Denominator increase for shares given freely. Small b, conversion of debentures. Numerator increase. ಯಾವುದು? Interest net of tax saved. Interest net of tax saved. 10 lakh interest ಇದ್ರೆ 30% tax rate ಇದ್ರೆ you have to add back 7 lakh. KD, cost of debt. Next, conversion of preference shares into equity shares. Conversion of preference shares into equity shares. Dash. Numerator increase by entire preference dividend via entire preference dividend plus DDT if any. DDT ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1/4 ಇಲ್ಲ. plus DDT if any ಶ್ರೀದೇವಿ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಇದು potential equity shares ಅಂತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Denominator increase, numerator increase only in some cases, denominator increase all the cases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದು ನೋಡಿ. ಅದೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. How did you get numerator? How did you get denominator?
One more standard. Intermediate syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, but still they have asked, so we will explain that. So ES22 detail ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Consider accounting income. Consider accounting income dashed as per accounts. Say 100 lakh. Number 2, consider taxable income. Income taxable. Say 100 lakh plus 43B, 40 lakh. 100 lakh plus 43B, 40 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 140 lakh. 100 lakh plus 40 lakh, 43B plus personal expense 10 lakh, 150 lakh. Step 3, difference. 150 minus 100, 50 lakh. 2 RMRs. Classified into what? Website PD. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. PD ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 lakh. ಟೈಮಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 43B. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 40 lakh. ಕ್ರಿಯೇಟ್ DTA, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ DTA ಬಾರ್ DTL. ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಟ್? DTA ಬಾರ್ DTL. ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲೋ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1, provision for tax is equal to taxable income into tax rate. Taxable income into tax rate. Which is the taxable income? 150. 140 lakh. Permanent difference ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. So 140 lakh into 30%. Permanent difference ignore ಮಾಡಿ. Permanent difference full stop, first no discussion. 140 lakh into 30%, 42 lakh. Step 2, net debit to P&L. ಎಷ್ಟು? Accounting income into tax rate. Accounting income ಎಷ್ಟು? 100 lakh. 100 lakh into 30%, 30 lakh. Step 3, DTL is equal to step 1 minus step 2. Is equal to 42 minus 40, 12 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಆರ್ DTA ಉಲ್ಟಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. DTA ಏನು? ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ, ಚಿಕ್ಕದು P&L. DTA ನಾ? ಸಾರಿ, 42 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. Okay, so I'll first, so step 3, DTA is equal to step 1 minus step 2. I'm sorry. DTL is equal to step 2 minus step 1. So DTA is equal to step 1 minus step 2. DTL is equal to step 2 minus step 1. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ 2 provision for tax ಎಷ್ಟಿದೆ? 42 lakh. 42 lakh. So P&L ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೀರಾ, 30 lakh ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್? 42 lakh. We are debited extra 42, 12. So by DTA. By DTA 12 lakh. Which is the bracket? Excess debited, like prepaid expense. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಚಿತ್ರ like prepaid expense or pay now save later. ಈ 43B ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಸಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ನೌ, ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಮೋರ್ ನೌ. ಪೇ ನೌ, ಶೇವ್ ಲೇಟರ್. ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ DTA. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
completely below that. DTL is like outstanding expense. Dash. Save now, pay later. Save now, pay later. Example, I will take example. Accounting profit 100 lakh. Cost to the computer 10 lakh. Accounting depreciation 20%, IT depreciation is top. What? 40%. Accounting profit is to 100 lakh. Computer accounts 20% depreciation. Income is to 40%. So answer, taxable profit is 100 lakh plus 2 lakh minus 4 lakh. Account depreciation already agogide. Yes, 100 lakh plus 2 lakh. Whatever depreciation debited to P&L add back model minus 10 lakh into 40%, 4 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 98. 98 lakh. Therefore, DTL 2 lakh into 30%. 2 lakh into 30%. 0.6 lakh. And direct tag you are saving more tax now. You have to pay tomorrow. Difference is 2 lakh. Step 1, step 2, step 3. Next, one more point. DTL to be accounted immediately. Theory question. DTL to be accounted immediately. Semicolon. DTA. Apply Gandu bomb. Apply prudence. That is 2 RMS. DTA. Based on carry forward of losses or unabsorbed depreciation. Based on carry forward of losses and unabsorbed depreciation. Below that, create DTA. Is reproduce create DTA only when there is anybody. Virtually, sir. Excellent one, Chandan. Excellent. Very good. Those are standard stats. You are responding well. I'm very happy. There is a virtual certainty of future taxable income. Virtual certainty of future earning future taxable income. Right side. Right side. For other reasons. Then word Chandan. When there is a reasonable certainty. There word is dot. Reasonable certainty of earning income. Income is the ticket DTA. It is like advance tax. Advance tax coming to which only when there is income. Next. For current tax, tax expense is equal. Next point. It's just correct redraft November. For current tax, tax expense is equal to tax expense formula. Tax expense is equal to current tax plus or minus deferred tax. Plus or minus deferred tax. So current tax is the provision for tax plus DTL or minus DTA. DTA comes on the credit side. Next, current tax is based on the applicable tax rates. Have the bomb in DJ? A bomb it is serious current tax based on what? Applicable tax rates. Semicolon. Deferred tax. Navneet. Based on latest available tax rates. Because it's going to be reversed to the subsequent year.
Next, disclosure. DTA, DTL, always non-current. Forward gotta, always non-current. Semicolon. Net of DTA with the DTL net of forward. Net of if it is of the same taxation law, India to ಮತ್ತೆ Japan net of ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Same taxation law and entity intends to do so. ಮಾಡಬೇಕಂತ rules. So now entity is keeping up. Intends to do. Ilva, not yet. Most of the definition is that glance deferred tax is only for timing differences. Okay, time difference permanent difference under ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. It is more easy. For the purpose of disclosure, it is always non-current. ನಿಮ್ಗೆ FM ಗೆ it can be taken as a current asset ಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, recognition ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ. Glance ಮಾಡಿ. Shall we continue or discontinue? Discontinuing operations, pure disclosure. Okay, your P&L top face capital A continuing operation, capital B discontinuing operations. Discontinuing operations basically SSA. Okay, where so single plan ಅಥವಾ where the substantial activities in the okay ಅಥವಾ abandonment. If you are discontinuing the same, that is called discontinuing operation. We are focusing more on discontinuing rather than discontinued operations. So this can be discontinuing part, discontinuing operations can be through SPA, sale, the unit division, etc. Next, piecemeal sale. One day, step by step. Then abandonment. Below that, the major products bar geographical area is continued. Suppose if you are planning to disclose, the user should know. Otherwise, there are two events. Make a circle. Initial disclosure. Other pre-tax impact on the profits. Subsequent events. Query. India 26 ditto PPE. Only depreciation of the use the word amortization. Only special part is highlight money. They do not have a physical substance. Disclosure same. Original cost minus accumulated depreciation was amortization minus accumulated impairment if any. Asset is defined here. What is an asset? Is a resource controlled by the enterprise based on the past event, which gives the future economic benefit. So, illi bari pakka mere keಳಗೆ bari asset bar liability. That's it. Asset, resource. Right side. This word is present obligation. Very good. Excellent. Present obligation. Now connect left to the right. Left side is what? Resource. Right side is obligation. Connect left to the right and right. Based on past event. Error definition same. Based on past event. Involves FEB, future economic benefits. Asset adre inflow, liability adre tala idre outflow. Then CMR, cost or the amount can be measured reliably. The words used by the matra says marks code. Yeah. So intangible assets can be self-generated, normally not recognized, acquired, always recognized. If the following three conditions are satisfied.
They are identifiable, future equivalent, and measurable. Normally amortized over the life. If the life is unascertainable, you have to amortize over 10 years. So recalling, research expenditure always debited to P&L account immediately. Development and capitalize if the 6 conditions: traffic, technical feasibility, resources availability, allocation, financial resources, intention, cost can be measured. If those 3 conditions, F and C are the same, future economic with the CMR. ಅದು satisfy ಆದರೆ ಮಾತ್ರ capitalize ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. And if you written off earlier ones, you cannot write off. It will bring back again. So intangible assets, self-generated, identify and recognize money, unidentified don't recognize, acquired is always recognized. Last standard, provision, contingent liability and contingent assets. Provision is related to liability, comes under AS29. All of that goes to AS4. Your think class now discuss provision if OA number okay. Present obligation, outflow of economic resources. So present obligation, outflow of economic resources, which can be measured EM. Then only you have to recognize as per para 14. So 14 into 2 minus 2 is 26, plus 2 is para 30. Para 14, what is a little bit coded, then para number, okay? Some basic para numbers, okay? Right. Para 14, AS29, you have to recognize the provision inside the financials, sir, only if this OA condition satisfied. If it is a present obligation, but EM is not satisfied, athava, if it is a possible obligation, the word note present obligation, present obligation to use word, and present obligation, but EM is not satisfied, athava, next word, different possible obligation. If it is a possible obligation, it is a contingent liability, other simply disclose the provision within the financials. What is the entry for provision? P&L account debit to concerned provision. Very contingent liability. Obligations are of 2 types. If it is a present obligation, possible obligation may or may not. It is always contingent liability. Present obligation with dues to conditions satisfied provision. Otherwise, other contingent liability. But contingent liability is possible asset at the very. Possible obligation is a possible asset. It is not disclosure, not required. Rarely. There are some special cases of reimbursement. Reimbursement is recognized if it is virtually certain. Am I audible? Yes, sir. Restructuring provision is like internal reconstruction. OA condition satisfied. Definition of provision is a liability which can be measured with substantial degree of estimation. Liability can be present obligation based on the past events. Para 14, again, same thing. Contingent liability, a possible obligation which may or may not arise on the occurrence or non-occurrence of uncertain future event. Present obligation not certain OA is also covered. Should be disclosed. Yeah, good. Some important definitions. Prati definition vapas hakidhivi. Contingencies, occurrence or non-occurrence. Uncertain future events. Cash equivalent ES4 reference is there. Short-term highly liquid investment ES3 in the copy paste. Events occurring after the balance sheet date. Significant events, both favorable or unfavorable. Definition of bad. Yeah. Till it is approved by the board of directors. Ordinary, which are done in the regular furtherance of the word in there. Regular activities plus furtherance. Extraordinary Panchwada, clearly distinct. Prior to Panchwada, errors or omission. Accounting policies are specific accounting principles. Fixed price contract, cost plus rental, same. Revenue, gross inflow of cash receivable, either for sale of goods, rendering service, use of enterprises by others. So, only interest is stamp proportion, dividend is declaration, royalty based on the terms of agreement. Amalgamation, but it means amalgamation within the meaning of a Companies Act. Pooling of interest method, as if there is no amalgamation, as if amalgamation agadange merge madre, that's called pooling of interest method. Reportable segment discussed in detail. Related party, Panchwada,
control ಅಥವಾ significant influence of financial and operating decisions. Related party transaction, a transfer of resource or obligation, whether the price is normal or not, ಬಾಡ್ಮೆಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Series of payment. Finance lease, substantial risk. Operating lease is other than the finance lease. Ille definition. And on the finance income, idella madidವಿ. Diluted EPS, where it reduces your earnings. CFS mana, as if it is a single enterprise. Discontinuing operation. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ SPA ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವರು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. SPA is distinguished operationally and financial. ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು IEM, identifiable non-monetary asset without physical existence. Asset, resource controlled by the enterprise based on the past events, future economic benefit. Provision is a liability which can be measured in substantial degree of estimation. Liability is a present obligation which involves outflow. Obligating event ಅಂದ್ರೆ ಶೀಲಾವತಿ, ರೂಪವತಿ, ಗುಣವತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಚಂದನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ವೇನಾ? ಅದೇ ನೋ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, contingent liability, either possible obligation or present obligation which doesn't satisfy the conditions. Leave some para numbers ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, which are important. ಎಲ್ಲ para numbers ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. AS3 ಅದು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. AS3 para 18A direct method, 18B indirect method ಬರೀಬೇಕು. ನವ್ಯ ಭಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ AS3 ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಏನಪ್ಪ ಅದು? AS7 para 35 ಏನೋ provision for future operating loss. AS14 para 3A amalgamation definition. 3 within the bracket E, amalgamation in the nature of merger. 5 condition ಇದೆ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಡದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. 3 ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ para 3E amalgamation in the nature of merger. Next 3F amalgamation in the nature of purchase. 3F para 3G ಏನೋ consideration, purchase consideration ಅಂತೀವಿ, consideration. Next AS16 with respect to standard group ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. AS16 para 4 IDAFE borrowing cost definition. Borrowing cost is equal to IDAFE. AS22 ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ತುಂಬಿಸಿ. ಸೊ ದೇ ಮೈಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಬೇರೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾ AS22 17 and 18 virtual certainty for DTA creation. Next para 15 and 16 reasonable certainty for DTA again. 29 ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಕಿದ್ದ AS7 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾ 35 ಹಾಕಿದೀರಾ? AS7 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, AS29 ಪ್ಯಾರಾ 14 ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. when OA ಅಮ್ಮಡೆ ಪೋಯ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ ಪ್ಯಾರಾ 14 OA satisfied OE. So 14 into 2 minus 2 plus 2 para 36. That's how I stupidly remember.
allowed to be stupid like this. Para 26. Contingent liability. Contingent liability. That's right. When Present. Disclosure in notes to accounts. Disclosure notes to account. Contingent liability, present obligation with no EM. Economic benefit, but measurable. Present or all possible obligation. May or may not on the occurrence or non-occurrence. In other words, occurrence or non-occurrence of uncertain future events. Para 30. Contingent assets. Rarely disclosed, not disclosed normally, due to PS1. Prudence. Anticipated income. Is to para number by at money, please. Okay. So this is where we concluded our account start theory discussion. So we'll have a lunch break now. It is 13:56. So we'll meet at 2:30. 2:30 meet mana, where I'll be taking you through the accounting standards of November 22 R2C and May 22. Then other special provisions like amalgamation, etc. on 3-4 topics. Okay, Beka. Okay. You stop 2:25 start.